This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvadi Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see articles part 5. You just write heading articles part 5. Articles part 5. You just refer to articles part 1, 2, and 3 for all the explanations about articles. Part 1ல indefinite article a or an பற்றி பேசியிருக்கிறோம். Part 2ல definite article the பற்றி எடுத்திருக்கேன். Part 3ல எங்கெல்லாம் ஆர்டிகல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, எங்க ஒமிட் பண்ணணும், அதை பற்றி எடுத்திருக்கோம். இப்ப நம்ம பார்க்கறது சென்டென்சஸ். இதுல ஈச் அண்ட் எவ்ரி சென்டென்ஸ் ஆர்டிகலை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? These are very, very important. You are going to write a lot of sentences. எக்கச்சக்கம் சென்டென்ஸ் எழுத போறீங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஒவ்வொரு கேஸா ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். வெறும் ஆர்டிகலை பற்றி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Shall we start? Okay. My friend's family lives in an old house in a small village. My friend's family lives in an old house in a small village. So here, in an old house, in the case la vowel sound a e I o u, and the 5 vowel sounds la o வந்ததனால before that an யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, ஸோ ஒரு ஸ்மால் வில்லேஜில் ஒரு ஓல்டு ஹவுஸில் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி வசிக்கிறது. மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி lives in an old house in a small village. Next, there is a beautiful garden behind the house. There is a beautiful garden behind the house. இப்போ இந்த கேஸில் அந்த ஹவுஸை பற்றி திரும்பவும் பார்க்குறோம். அதனால ஒன் ஆல்ரெடி ரெஃபர்ட் டு அப்படின்னு யூ ஹவ் டு கீப் இன் மைண்ட். அந்த கேஸில் ஏற்கனவே ஹவுஸை பற்றி பேசுறதுனால திரும்ப ஹவுஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக த வந்துடும். ஓகே, இந்த கேஸில் தீன் உச்சரிக்க கூடாது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஏன்னா இங்க வரக்கூடிய நவுனு ஒவல் சவுண்ட்ல வரணும். அப்படி இருந்தா தான் ஏற்கனவே பேசுறதாலும் மறுபடியும் பண்ணும்போது தீன் உச்சரிக்கிறாப்பட வரும். ஏற்கனவே ஒரு கேஸ்க்கு பாருங்க தி ஆப்னு சொல்லியிருக்கோம். இது வந்து ஹவுஸ் வந்து அந்த மாதிரி இல்லை. ஓகே, தெர் இஸ் எ பியூட்டிஃபுல் கார்டன் பிஹைண்ட் த ஹவுஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? த உச்சரிக்கணும். நெக்ஸ்ட், வி ஹேட் டின்னர் இன் த மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ரெஸ்டாரண்ட் இன் டவுன். வி ஹேட் டின்னர் in the most expensive restaurant in town. Here, we had dinner, breakfast, lunch, dinner. அதுக்கு முன்னாடி ஆர்டிகல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? We had dinner in the most expensive restaurant in town. Here, superlative degree. கண்ணை மூடிக்கிட்டு the யூஸ் பண்ண வேண்டியதுதான். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ டவுன்ல மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் நாங்கள் டின்னர் சாப்பிட்டோம். மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ரெஸ்டாரண்ட்ல நாங்கள் டின்னர் சாப்பிட்டோம். டவுன்ல most expensive restaurantல நாங்க டின்னர் சாப்பிட்டோம். We had dinner in the most expensive restaurant in town. Next, we stayed at a very nice hotel in Delhi last month. We stayed at a very nice hotel in Delhi last month. I couldn't remember the name now. Last month டெல்லியில ஒரு வெரி நைஸ் ஹோட்டல்ல நாங்க தங்கினோம். ஐ குடன்ட் ரிமெம்பர் த நேம் நவ். இப்போ அந்த நேம் என்னால ஞாபகம் பண்ண முடியல. அப்ப இந்த கேஸ்ல அந்த ஹோட்டலுடைய நேம் பற்றி பேசுறதுனால இங்க த வந்துருது. ஓகே, ஒன் ஆல்ரெடி ரெஃபர்டு. ஓகே, அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். We stayed at a very nice hotel in Delhi last month. I couldn't remember the name now. Next, there is not an airport near where I live. There is not an airport near where I live. நான் எங்க வசிக்கிறேனோ அங்க பக்கத்துல ஒரு ஏர்போர்ட் இல்லை. ஸோ வவல் சவுண்ட். ஏர்போர்ட் இஸ் a noun. வவல் சவுண்ட் AEIOU. இதுல ஏர்போர்ட் ஏ வவல் சவுண்ட் வந்துருதுல. we have to use the article, indefinite article and. There is not an airport near where I live. Next, the nearest airport is 70 miles away. The nearest airport is 70 miles away. Nearest airport இந்த கேஸ் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. அந்த ஏர்போர்ட்டுக்கும் இங்க நியரஸ்ட் ஏர்போர்ட்டுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. அதனால த ஒன்று உச்சரிக்கணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? தி நியரஸ்ட் சொல்லிடக்கூடாது. த நியரஸ்ட் ஏர்போர்ட் இஸ் 70 miles away. இங்கே சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. நாட் ஒன்லி தட், இங்க வரக்கூடிய நியரஸ்டுக்கும்
அந்த வவலுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ ஹியர் நியரஸ்ட் ஏர்போர்ட் 70 மைல்ஸ்க்கு அப்பால் இருக்கிறது. த நியரஸ்ட் ஏர்போர்ட் இஸ் 70 மைல்ஸ் அவே. ஸோ ஹியர் சூப்பர்லேட்டிவ்னால த யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பட் அங்கே ஆன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே தீன் உச்சரிக்க கூடாது. இங்கேயும் அந்த வவல் சவுண்ட் இருந்தாத்தான். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நெக்ஸ்ட், அவர் பிளேன் வாஸ் டிலேடு. அவர் பிளேன் வாஸ் டிலேடு. எங்களுடைய பிளேன் தாமதப்படுத்தப்பட்டது. We had to wait at the airport for 3 hours. We had to wait at the airport for 3 hours. நாங்க ஏர்போர்ட்ல 3 hours வெயிட் பண்ண நேரிட்டது. We had to wait at the airport for 3 hours. You please understand? நீங்க ஏர்போர்ட்டுக்கு போறதா இருந்தாலும் ஏர்போர்ட்டை ஸ்டே பண்றதா இருந்தாலும் கண்டிப்பா ஆர்டிகிள் த யூஸ் பண்ணி ஆகணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அட் த ஏர்போர்ட், கோ டு த ஏர்போர்ட், கம் டு த ஏர்போர்ட், எதுவா இருந்தாலும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? So our plane was delayed. We had to wait at the airport for 3 hours. Next. Excuse me, please. Can you tell me how to get to the airport? Excuse me, please. Can you tell me how to get to the airport? நாங்க எப்படி ஏர்போர்ட்டுக்கு போறதுன்னு உங்களால சொல்ல முடியுமா? Can you tell me how to get to the airport? இந்த கேஸ்ல get to the airportனு ஏர்போர்ட்டுக்கு போறதுன்னு அர்த்தம். கண்டிப்பா ஆர்டிகிள் த யூஸ் பண்ணி ஆகணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நெக்ஸ்ட், are you going away next week? Are you going away next week? Next week நீங்க வெளியில போறீங்களா? No, the week after next week. The week after next week. Next week நாளை கழிச்சு சொல்றோம்ல, the day after tomorrow. அதே மாதிரி தான் இதுவும். ஓகே, the day after tomorrow. அதே மாதிரி தான் the week after next. Only thing is you have to use the article the. Understand? Are you going away next week? No, the week after next week. So the week after next week the யூஸ் பண்றோம்னு நான் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கேன். So the day after tomorrow, the week after next week, the month after next month, the year after next year. Understand? எல்லா கேஸுக்குமே we have to use the definite article the. Okay, then I'm going away for a week. நான் ஒரு வாரம் வெளியூர் போறேன். I am going away for a week. Next, Mr. Murali has a part-time job. Mr. Murali has a part-time job. Mr. Muraliக்கு ஒரு part-time job இருக்கு. He works 3 evenings a week. He works 3 evenings a week. ஒரு வாரத்துக்கு 3 evenings ஒர்க் பண்ற. அந்த கேஸ்ல a week ஆர்டிகல் indefinite article a யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, Mr. Murali has a part-time job. He works 3 evenings a week. Okay, next, there were no chairs, so we had to sit on the floor. There were no chairs, so we had to sit on the floor. You see here, on the floor, on the ground floor, on the first floor, on the second floor, on the third floor, whatever it is, எல்லா கேஸுக்குமே the definite article the யூஸ் பண்ணி ஆகணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அங்கே சேர்ஸ் எதுவுமே இல்லை. ஸோ நாங்கள் ஃப்ளோரில் உட்கார நேரிட்டது. There were no chairs, so we had to sit on the floor. On the floor. தரையில உட்கார நேரிட்டது. Okay. Then, have you finished the book I lent you? Have you finished the book I lent you? இந்த கேஸ்ல பர்டிகுலரா பாயிண்ட் அவுட் பண்றது. அதாவது நான் உனக்கு கொடுத்த அந்த புக்கை நீ பினிஷ் பண்ணிட்டியா? அப்போ பர்டிகுலர் பாயிண்ட் அவுட் பண்றோம் ஹியர். அதனால we have to use the definite article the. Have you finished the book I lent you? Next, my sister has just got a job in a bank in Trichy. My sister has just got a job in a bank in Trichy. திருச்சியில ஒரு பேங்க்ல, தட் மீன்ஸ் வாட், ஏதோ ஒரு பேங்க்ல அர்த்தம். திருச்சியில ஒரு பேங்க்ல என்னோட சிஸ்டருக்கு இப்போ ஒரு ஜாப் கிடைச்சிருக்கு. My sister has just got a job in a bank in Trichy. Next, there is a small supermarket at the end of the street I live in. எப்பவுமே at the end of the street, at the end of the month, at the end of the year, understand? At the end of the next year, like that, எப்பவுமே we have to use the definite article the. Okay, there is a small supermarket at the end of the street I live in. நான் வசிக்கிற அந்த தெருவுடைய முடிவுல ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட், ஒரு ஸ்மால் சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்கிறது. There is a small supermarket at the end of the street I live in. இந்த கேஸ்ல நம்ம புதுசா சூப்பர் மார்க்கெட் பற்றி பேசுறதுனால ஆர்டிகல், இன்டெஃபினிட் ஆர்டிகல் ஏ யூஸ் பண்ணி ஆகணும். There is a
small supermarket at the end of the street I live in. Next, how much does it cost to hire a car in your company? How much does it cost to hire a car in your company? உங்க கம்பெனில ஒரு காரை ஹையர் பண்ண எவ்வளவு செலவாகிறது, எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகிறது? How much does it cost to hire a car in your company? About rupees 1500 a day. ஒரு நாளைக்கு 1500 ஆகிறது சொல்ல வராங்க. ஸோ அந்த கேஸ்ல a day. How much does it cost to hire a car in your company? About rupees 1500 a day. Next, what is the speed limit in towns in your country? What is the speed limit in towns in your country? உங்க கண்ட்ரியில டவுன்ஸ்ல என்ன ஸ்பீட் லிமிட்? What is the speed limit in towns in your country? 40 kilometers an hour. ஒரு மணி நேரத்துக்கு 40 kilometers. Speed limit வந்து 40 kilometers an hour. 40 kilometers an hour. Next, how much sleep do you need? How much sleep do you need? எவ்வளவு ஸ்லீப் உங்களுக்கு தேவை? எவ்வளவு ஸ்லீப், எவ்வளவு தூக்கம் உங்களுக்கு தேவை? About 7 hours a night. ஒரு நைட்ல 7 hours தேவைன்னு சொல்றாப்ல. In the case like a night, how much sleep do you need? About 7 hours a night. See, இந்த மாதிரி சென்டென்ஸுக்கு நீ கேட்க கேட்க உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? அந்த ஃப்ளோ வரும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஆயிரக்கணக்கான சென்டென்ஸுகளை வந்து நீங்க வந்து கேட்கணும். கேட்க கேட்க ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகும்? உங்களுக்கு இட் வில் லீட் டு ஸ்பீக்கிங். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? கிராமட்டிக்கலா சென்டென்ஸ் கேட்கும் போது இது ஆகும். ஓகே, ஸோ அந்தந்த பார்ட்ல அதிகமாக சென்டென்ஸ் கொடுக்கும். இப்போ ஆர்டிகல்ஸ் பார்க்குறோம். ஆர்டிகல் சம்பந்தமான சென்டென்ஸ் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே. How much sleep do you need? About 7 hours a night. Next, how often do you go out in the evenings? How often do you go out in the evenings? எவ்வளவு சீக்கிரம் ஈவினிங்ஸ்ல நீங்க வெளியே போறீங்க? 2 or 3 times a week. 2 or 3 times a week. புரியுதா? ஒரு வீக்ல 2 or 3 times நான் போறேன்னு சொல்றாப்புல. ஓகே. How long do you watch TV a day? How long do you watch TV a day? ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நேரம் டிவி பார்க்குறியா? How long do you watch TV a day? About 2 hours a day. About 2 hours a day. Then, which is the longest river in the world? Superlative degree. Automatically, the definite article, the use பண்ணி ஆகணும். Which is the longest river in the world? வேர்ல்டுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா the definite article, the use பண்ணி ஆகணும். ஓகே. Which is the longest river in the world? உலகத்துல எது longest river? Which is the longest river in the world? Next, the earth goes round the sun. The earth goes round the sun and the moon goes round the earth. The earth goes round the sun. earth சன்னை சுத்தி வருகிறது. சுத்தி போகிறதுன்னு சொல்லக்கூடாது. ஓகே, கோஸ் ரவுண்ட் சுத்தி வருதுன்னு எடுத்துக்கணும். அண்ட் த மூன் கோஸ் ரவுண்ட் த எர்த். மூன் வந்து எர்த் சுத்தி வருகிறது. ஸோ ஹியர் இவரெல்லாம் யூனிக் ஒன். எது? சன், மூன், எர்த், ஸ்கை, ஸ்டார்ஸ், இதுவெல்லாம் யூனிக் ஒன். அவைகளுக்கு முன்னாடி த டெஃபினட் ஆர்டிகிள் த யூஸ் பண்ணி ஆகணும். தி எர்த், த சன், த மூன், த ஸ்கை, த ஸ்டார்ஸ். Understand? Like that. The earth goes around the sun and the moon goes around the earth. Next, I am going away at the end of the month. I am going away at the end of the month. மாச முடிவுல நான் வெளியே போறேன், வெளியூர் போறேன்னு எடுத்துக்கலாம். I am going away at the end of the month. இந்த கேஸ்ல at the definite article the யூஸ் பண்ணி ஆகணும். I am going away at the end of the month. Next, Delhi is the capital of India. அப்ப கேபிட்டலுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா the definite article the யூஸ் பண்ணியானோம். Delhi is the capital of India and Chennai is the capital of Tamil Nadu. Delhi is the capital of India and Chennai is the capital of Tamil Nadu. Then the sun is a star. இந்த கேஸ்ல பாருங்க definite article they யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸ்டாருக்கு முன்னாடி. இந்த கேஸ் வேற. ஏன்னா ஒன் ஆஃப் மெனி ஸ்டார்ஸ்ல சன்னும் ஒன்னும் அப்படின்னு சொல்றதுக்காண்டி யூஸ் பண்றது. நிறைய ஸ்டார்ஸ் இருக்கு. அந்த ஸ்டார்ஸ்ல சன்னும் ஒன்னு சொல்ல வராங்க. அப்ப த சன் இஸ் எ ஸ்டார். சன் வந்து என்னது? ஒரு ஸ்டார் இனத்தை சேர்ந்துன்னு சொல்ல வராங்க. த சன் இஸ் எ ஸ்டார். அண்டர்ஸ்டாண்ட்?
த சன் இஸ் த ஸ்டார். த போட்டு யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. ஏன்னா நிறைய ஸ்டார்ஸ்ல சன்னு வந்து ஒன்றுன்னு சொல்ல வராங்க. த சன் இஸ் எ ஸ்டார். நெக்ஸ்ட், we looked at all the stars in the sky. We looked at all the stars in the sky. இந்த கேஸ்ல in the sky, all the stars. ஓகே, ஸ்கைல எல்லா ஸ்டார்ஸையும் நாங்க பார்த்தோம். We looked at all the stars in the sky. Next, there are millions of stars in space. There are millions of stars in space. இந்த கேஸ்ல there are millions of stars in the space சொல்லிடக்கூடாது. புரியுதா? இந்த ஸ்பேஸை பொறுத்த மட்டுக்கும் நீங்க ஆர்டிகிள் டெஃபினட்டா த யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. ஆர்டிகிள் இல்லாம யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஆர்டிகிள் இல்லாம எழுதணும். there are millions of stars in space. ஸ்பேஸ்ல millions of stars, லட்சக்கணக்கான ஸ்டார்ஸ் இருக்கிறதுன்னு சொல்ல வராங்க. there are millions of stars in space. இங்க ஆர்டிகிள் த ஒமிட் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட், we tried to park our car there, but the space was too small. We tried to park our car there, but the space was too small. இந்த கேஸ்ல பாருங்க, அங்கே ஸ்பேஸ்ல ஆர்டிகிள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இங்க வந்து இந்த ஸ்பேஸ் வந்து டிஃபரெண்ட். இங்க ஆர்டிகிள் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். we tried to park our car there. அங்கே எங்களுடைய காரை பார்க் பண்ண ட்ரை பண்ணோம். பட் the space was too small. பட் அந்த ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலா இருந்தது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இப்ப இங்க வந்து the ஸ்பேஸ்னு we have to use. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இங்க டெஃபினட் ஆர்டிகிள் தி யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, so we tried to park our car there, but the space was too small. Understand? Next, I often listen to the radio. I often watch TV. இந்த கேஸ்ல பாருங்க, you just compare radio, TV. ரேடியோக்கு முன்னாடி the definite article the யூஸ் பண்ணி ஆகணும். டிவிக்கு முன்னாடி ஆர்டிகிள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதான் இங்க you are going to understand. I often listen to the radio. I often watch TV. Just for a differentiation I have given here. Next பாருங்க, I heard the news on the radio. I heard the news on the radio. நான் ரேடியோவில் அந்த நியூஸை கேட்டேன். I heard the news on the radio. We watched the news on television. We watched the news on television. நாங்கள் அந்த நியூஸை டிவியில டெலிவிஷன்ல பார்த்தோம். அப்ப இந்த கேஸ்ல you just make out the differentiation. I heard the news on the radio, whereas we watched the news on television. அப்ப இந்த கேஸ்ல டெலிவிஷனுக்கு முன்னாடி ஆர்டிகிள் they யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ரேடியோக்கு முன்னாடி we have to use the definite article the. Okay, I heard the news on the radio. We watched the news on television. Is it clear? Have I written correctly? Okay. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadirvadu. Thank you.